Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Halo Miss Indah, lagi ini ya, lagi ujian ya? Kemarin katanya soalnya ada kegiatan kampusnya. Nggak apa-apa sih kalau anu Enggak ya. share, saya bisa I can make dua device gitu, jadi bisa dua device. Tapi aku ini tetap Ya. watching kok. Oke, oke, siap. Oke. Oke. So, Miss Halimatus, time is yours. Global warming. Definition from global warming: gradual increase in the overall temperature of the Earth atmosphere, generally attributed to the greenhouse effect caused by increased level of carbon dioxide, chlorofluorocarbon, and other pollution. Cause of global warming is number one, uncontrolled CFC. The first one of global warming is uncontrolled CFC. However, this CFC can still be handled and controlled. What is CFC? CFC are chlorofluorocarbon or chemical that are combined into household appliance. Jadi, CFC ini bahan kimia yang digabungkan menjadi alat rumah tangga. Di CFC ini tuh useful for sporting life, but if it's excessive, it is also not recommended. For example, CFC are usually found in refrigerators and air condition- Air air conditioner. conditioner. Number two, industrial gas from industry will cause air pollution, mainly due to excessive factory smoke and not being accommodated properly. Number three is excessive use of tissue. This is because tissue made from Hmm. wood fiber that comes from a tree process using advanced technology. Jadi semakin banyak Hmm. penggunaan tisu yang kita ambil, so maka semakin banyak juga serat kayu yang bakal kita ambil dari pohon. Number four is waste of electricity. Number five, plastic waste. Number six, pile of email. And excessive use of social media. Penggunaan spamnya email dan terlalu berlebihan dalam menggunakan sosial media. Impact, dampaknya secara umum untuk bumi. Number one is rising earth temperature. Based on observation in year 2015, is said to be the hottest year in this history. Number two, rising sea level. Number three is extreme weather start from forest fires, flood, drought, and any others. Personal impact atau dampak dari personalnya: hard to sleep at night, rising the electricity bills, food prices soar, easy to get asthma, easy to get depressed and anxiety. Effort to overcome, Hmm. upaya kita untuk bisa Apa? mencegahnya. Number one is reduce to use of private motorized vehicles, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Plan three or reboisasi. Number three, play, reduce, reuse, recycle. Number four, reduce electricity consumption like AC, fan, lights that don't use. Number five, delete unimportant email. Number six, just walk to the nearest place. Number seven, use an environmentally friendly searching application, for example, Ecosia. Nah, jadi why scientists recommend searching application? Because application Ecosia, it can help to reboisasi, di mana keuntungan atau profit 80% disumbangkan ke organization nirlaba yang fokus pada reboisasi. Terus, so maybe if you ask why
why delete email is important atau or can mencegah terjadinya pemanasan global. Hmm. So I wanna explain, but pakai bahasa Indonesia aja ya, sorry ya. Jadi email yang dikirimkan melalui internet di seluruh dunia itu disimpan di suatu tempat atau storage yang besar, yang storage itu mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar juga. Dan seperti yang kita tahu, listrik juga sebagian besar masih dihasilkan oleh bahan bakar fosil, yang mana bahan bakar fosil itu menghasilkan emisi karbon. Sebuah studi mengatakan bahwa total of spam email itu ada 62 triliun di tahun 2008. Bayangkan sekarang kalau di tahun 2022 udah berapa tuh? The average spam email causes emission equivalent to 0,3 gram of carbon dioxide per message. Sedangkan pengguna email itu ada 23 billion email user in the world. The average email size is about 75 kilobytes. So imagine if everyone deletes around 10 wanted emails, spam or non-spam, it could prevent 1.725 gigabyte of data being stored in the server around in the world. Kesimpulannya, semakin kecil data yang ada di storage email, maka semakin kecil juga konsumsi listrik yang digunakan, maka semakin kecil juga emisi karbon yang dihasilkan. Apa iya delete email itu bakalan signifikan? Jawabannya enggak, karena email itu cuma salah satu caranya. Penggunaan sosial media yang berlebihan juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Every like, comment, and post contributes to internet pollution. It comes down to every reason, simple reason. Jadi kan sosial media itu butuh internet. Internet butuh listrik. Listrik itu menghasilkan listrik itu berbahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon. Faktanya, TikTok adalah of the most popular social media platform yang menghasilkan karbon terbesar. Nilainya 2,63 gram of carbon dioxide per minute. Tapi YouTube juga merupakan platform sosial media tetapi menghasilkan nilainya paling kecil. Tetapi tidak memungkinkan YouTube untuk total kumulatifnya lebih tinggi juga. Tapi itu semua nggak berdampak. Tapi itu semua nggak tergantung pada sosial media. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari itu berdampak pada perubahan iklim, mulai dari makanan yang kita beli, baju yang kita pakai, transportasi apa yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kita juga nggak bisa men-stop penggunaan sosial media gitu aja. Karena sosial media is the largest distribution platform in the world. But we as individual can lower. Tapi secara individu kita bisa unsubscribe email atau menghapusnya. That's it, sir. Wow. It's so details. Wait. I'm gonna delete some my message in my email. Saya ngapus beberapa pesan dulu ya, biar saya bisa terlibat berkontribusi mengurangi karbon. Oke, sir. Berarti saya harus uninstall juga nih beberapa sosial media ya. Secas. What is that? You said TikTok because TikTok is the one of the most contribute CFC to our earth. TikTok terus kedua tadi apa? Kalau YouTube masih kecil. Sebenarnya ada banyak, cuman platform media yang berbasis video itu TikTok sama YouTube. Kalau TikTok itu lebih banyak, kalau YouTube itu cuma 0,45. Kalau TikTok 2,63 So gram per menit. every single click, every single like, every single comment in the social media that can produce carbon, that can cause climate change.
So Yes, sir. stop to ask subscribe, stop to ask like and so on ya. Berhenti teman-teman ya kalau bikin video, jangan lagi minta-minta like, subscribe dan sebagainya, udah berhenti. Okay, I love the way you deliver your speech. When you try to re-explain that in bahasa, but you don't need to repeat that in every your sentence in bahasa. Nggak perlu semuanya juga dibahasakan lagi. Cause ya, insya Allah lah we will understand what you said. But I love the way that saya suka caranya menjelaskan tadi. So guys, I think this is so really interesting. So you can start ask anything to Miss Halimatus. Silahkan. Ini Mbak Hilda kayaknya nih pemerhati lingkungan, lingkungan. Ayo, masih mau pakai Yang TikTok lain setelah dulu. ini? Nggak punya akun TikTok. Nggak punya akun TikTok. Aduh. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Nggak ada yang mau nanya nih. Jaim nih. Miss Yulisa ya diam-diam. Ayo. Ya, kenapa? Iya. How to make everyone aware about this topic gitu. Kayak social media has a bad impact for our environment gitu. So how to make everyone aware about this discussion gitu. Kayak tadi kan bilang kalau TikTok has bad impact gitu for our environment, kayak dia tuh menghasilin tadi karbon ya atau apa gitu yang tadi udah dijelasin gitu. So jadi bahkan tuh I don't know ya, apakah yang tadi presentasi juga pakai TikTok atau enggak ngerti. Cuman menurut tadi siapa Halimatus ya, how to make everyone aware about this. About this thing. Bagaimana caranya untuk lebih berhati-hati, bukan? No, make people realize it. And yeah, sometimes they relate to us how to make ourselves, to our circle, our friend, our family realize and be aware about this problem. Because you talk about social media, and social media is our need, kan kebutuhan kita kan. Dan gimana buat orang bisa sadar dan berhati-hati dengan penggunaan itu sih, berkaitan sama the problem that you told our before, dari masalah-masalah disampaikan Miss Halimatus sebelumnya. Do you get the point? It's sir. Wait. Stop to ask, like, subscribe, and comment, cause it can produce CFC. What is CFC? CFC is susah kali. What is that? Kalau Halimatus gak ngerti, kayak I will make a simple. Maksudnya kayak tadi yang sudah dijelaskan sama Halimatus kan, kayak we don't know what deleting message from Gmail itu mengurangi tingkat Reduce. Emisi karbon. Ya. Yes. I think in my opinion, from bahkan dari even from scientists itu sendiri pun mereka butuh waktu untuk bisa menyembuhkan 3 tahun atau sampai 5 tahun lamanya, karena we can see from daily routine kita tuh gak bisa jauh dari sosial media. Bagaimana cara kita bisa menyadarinya itu? Ya itu balik lagi ke diri kita sendiri.
karena kita kan sebagai kita nih punya sosial media nih, karena kita punya sosial media like I have to Instagram maybe, atau kita punya platform sosial media yang lainnya, kita cuma bisa men-share apa yang sekiranya bagi kita tuh ini penting loh bagi kita. Tapi itu balik lagi ke mereka sendiri, yang kalau misalkan mereka masih mau hidup lama di dunia itu, ya mereka cobalah untuk bisa salah satunya menghapus salah satu email gitu, atau gimana? Wait. I'm interesting with your statement, like gini. We see so many people like influencer make a campaign kayak save the world gitu. Tapi mereka campaign from social media. But you say social media has an impact for our environment. So what's your opinion about that? It's like a paradox. You influence person or people by using social media, but in the content of your influence, in content of your campaigns, you said social media has a bad impact for our environment that can produce emission. But the situation is we use social media for anything. It's not only for do social, but for promoting, for campaigns, and so on. Jadi gimana kan? Ya kayak gitu. Sorry Bati, kalau questionnya agak berat gitu. Iya. Yeah, it's so difficult for me. So I think apa ya? Miss Yulisa, after that, please prepare your question. After this, yeah, just prepare your question. We never know from apa yang udah dilakuin sama from actress of like selebgram on Indonesia, but gimana tadi pertanyaannya, lupa lagi. Coach, tadi Halimatus nanya ke aku. Iya. Iya, Miss Indah. Iya, why? I'm sorry. Can you pardon me? Could you repeat the question? Huh? Could you repeat your question? Oh, my question is said social media has a bad impact for everyone. I mean, for the world. So your campaign for tonight is about it's talking about save the world from our social media. So my question: so many people as an influencer in this world, they make a campaign from social media for and the purpose for save the world. And so how about your opinion about that? Jadi tuh kayak katanya kan sosial media itu punya impact yang gak bagus nih buat lingkungan kita. Tapi di luaran sana bahkan orang-orang yang terkenal seperti Angelina Jolie sendiri pun dia itu seorang yang emang peduli lingkungan kan. Tapi dia tuh bikin campaign dia sendiri atau penyebaran isu tentang gimana caranya kita merawat lingkungan kita tuh dari sosial media, bukannya yang kayak WOM atau word of jadi word of mouth gitu. Oh, jadi what is my opinion? Jadi menurut kamu aja. So I think I don't know about like influencer how to to like save the earth from, kayak dia cuma bisa campaign tapi kita nggak tahu what they are doing from there. So, kan because back to topic, kan kita nggak bisa men-stop penggunaan sosial media gitu aja, karena sosial media itu platform terbesar di dunia. Tapi mungkin seenggaknya dari bagian artis sendiri itu mungkin mereka udah mulai
mungkin rada menanamkan kayak like reboisasi or maybe from influencer has pasti kayak penggunaan like Yeah. unimportant email or maybe like reduce electric consumption. So it back to from self, itu balik lagi kepada sendiri, karena yang kita cuma bisa like apa ya menginformasikan, tetapi kita juga seharusnya tahu betapa pentingnya global warming untuk kita semua gitu. Oh, I think so sih. Yeah, I got your opinion. Thank you. Okay, thank you Miss Halimatus. Okay, good point. Okay, another one. Miss Yuliza, Mas Padlin penggiat media sosial. Kemarin kan soal sosial dilema kemarin. So I think you can give some suggestion. Where is Miss Yuliza? Miss Yulia, are you still there? Miss Bilkis, wanna ask something? Miss Sabik, Miss Hilda? Yes, sir. No, sorry, sir. Signal here is bad because it's after rain. Oh yeah, it's okay. So, don't you want to give a question? Don't you want to give question? Oke, kalau nggak ada nanya lagi, saya bertanya balik. So please give me your best answer, guys. So let's imagine ya. Misal nih, for example, we are human, have been doing first erasing all our spams emails. We reduce our social media activity, and we plant a tree in our house. I mean, so even though we do anything to save the earth, like plant the tree and do not using what is that, single use plastic, and reduce what is that, penggunaan apa tadi, kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Nah, so it will be save our earth or not. So it can be save our earth or not. Itu betul-betul itu bisa menyelamatkan bumi kita atau enggak from the end of the world, dari akhir dari segala, karena because scientists just forecast our earth in 2050 maybe ya. Ada yang bilang 2050 itu mungkin akan terlihat seperti kiamat katanya. So seperti sampelnya, apakah kita dengan menanam pohon hari ini, semua orang menanam pohon hari ini, terus kemudian tidak menggunakan single use plastik, tidak mengendari kendaraan yang tidak ramah lingkungan, dan sudah berkaitan sama sosial media juga kita mengurangi penggunaannya, it will save our earth or not? What do you think about that? I think it can be a little of save the earth, because it is of salah satu upaya caranya, but we can far from teknologi canggih, dimana from zaman milenial banyak banget like factory smoke, like it is of asap pabrik yang berlebihan, dan itu nggak ditampung dengan benar. Itu
sama aja kayak kita tuh usaha yang kita lakuin itu sia-sia gitu. Soalnya like so many factory from in the world, so many factory in the world, but like we just plant tree or reduce the use of private motorized vehicle itu, atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, atau kita menghapus email, itu sama aja kalau misalkan like kalau pabrik yang kita asap dari pabrik itu yang kita nggak bisa ditampung dengan benar, sama aja kayak bohong gitu. Kayak karena I think uap from factory smoke itu like lebih berbahaya It's more daripada dangerous. yang lainnya. Ya. Okay, thank you for Miss Halimato. So, another one. Ada yang lain nggak bisa menambahkan? Aku nyoba deh. Iya, silakan. In my opinion, it can help heal the earth because as we know that apa sih namanya, listrik itu kan Electricity. menghasilkan karbon dioksida. Electricity. Electricity kan produce carbon dioxide. If we plant trees atau tanaman apapun, tanaman kan berfotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Jadi automatically the amount of karbon dioksida di alam itu pasti can be reduced because of diserap sama pohon untuk melakukan fotosintesis. Dan pohon the tree can produce oxygen that really helpful for apa ya, buat bernafas gitu. Okay. Terus the impact of reducing carbon dioxide in the earth on the earth itu bisa bantu bumi untuk sembuh, karena sinar matahari yang nyampe ke bumi itu pasti akan dibantulkan lagi keluar bumi. Okay. Tapi kalau banyak karbon dioksida di udara, sinar matahari yang masuk ke bumi itu akan sulit untuk keluar lagi ke bumi karena terhalang sama karbon dioksida. Jadi makanya bumi ini makin panas. Okay, thank you so much. That's what I'm hoping. This is the biology or this is the biology explanation. Yeah, I agree with you. I totally agree with you. Yeah, even though there are many articles and you can find the internet that says, even though every human plant the trees right now, it doesn't save our earth at all. Jadi ada memang artikel yang mengatakan seperti itu. Because what happened? Because our earth is sudah terlalu parah ya. Katanya sudah terlalu parah untuk meskipun even though all the human plant the tree. And there is some fun fact that I found in the internet that say climate change is not only caused by the human, cause the citizen, but climate change is the kind of include as natural process. Itu pun katanya adalah proses natural yang sudah terjadi dan akan tetap terjadi untuk alam ini, because sun's temperature will getting higher every years, dan secara juga populasi manusia memang akan terus bertambah dan seterusnya, dan itu memang sebuah natural process. But back to our discussion, this is about us. So what we should do as the human, because we are in this situation, apa yang kita harus lakukan? Nah, I shared something in our comment section. If you wanna check it, just check it. This is talk about inconvenient truth, kebenaran-kebenaran yang tidak nyaman ya, tidak menyenangkan. And you know what, guys? Even though we are human, tidak sepenuhnya we are not fully that make the climate change happen,
but we should take a part to contribute to reduce the problem of climate change, to save our earth, to save our environment. Dan meskipun untuk the small step that we take, it can bring a big impact someday. Nah, jadi saya awalnya juga sempat berpikir bahwa kalau ini natural process, ngapain kita harus ribet sebagai manusia untuk menyelamatkan bumi. So I think this is not really important, the campaigns about earth, about environment, about climate change. This is not really important about greenhouse. Dan ternyata manusia tetap semakin hari semakin mencari cara untuk menyelamatkan bumi. Dan back to the conclusion, cause sekecil apapun ya, is better. There is my favorite quote. Ada my favorite quotation that said, it's better to be little ant that carrying a drop of water than a big great eagle but leaping a blast of fire. Itu lebih baik katanya menjadi seekor semut kecil yang membawa setetes air daripada menjadi seekor elang gagah namun meninggalkan kobaran api. Masalah di muka bumi ini begitu banyak, dan kalau kita berpikir bahwa ini bukan bagian dari kita, maka kita tidak menjadi manusia yang bisa berkontribusi untuk alam. Kita seperti elang gagah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, so I share the video to you ya. Itu link video, nanti teman-teman kalau sempat ditonton ya. Itu menarik sebetulnya kalau teman-teman, if you have a spare time, just watch it. Okay? Is there any addition that wanna maybe postpone or maybe deny my opinion? Ada yang mau menyanggah? Meskipun saya bilang climate change adalah ada bagian dari proses natural, tapi bukan berarti kita nggak perlu ngelakuin apa-apa ya. Karena memang kontribusi kita juga di muka bumi ini hampir 80% terhadap proses-proses yang terjadi. Mungkin kalau nggak ada manusia mungkin jauh lebih baik juga sih ya. Okay. So if there is no question again, halo Miss Bilkis kayaknya mau ngomong. Ih, tiba-tiba langsung cengengesan. Kenapa Mbak Ya, Bro? Bro. Pengen debat soal perfect partner lagi? No. I like the discussion for tonight. But apa ya? But Berat kalau ngomongin tentang because buat orang sadar tentang kalau the earth is not it's not good okay. for today. Itu sulit karena manusia pada apa ya? Seraknya itu creepy. Greedy mungkin. Iya, Yeah, greedy. Yeah. greedy kayak sudah mementingkan kesenangannya sendiri, mikirnya hanya untuk hidup, hanya untuk hari ini, udah nggak mikirin keturunan untuk besok-besoknya. Jadi mereka kayak for today kayak banyaknya AC, misalkan AC memang membuat to make in Our di room dalam colder. Colder. itu Lebih dingin. dingin, tapi di luar itu bumi panas karena AC gitu. Tapi bayangkan orang sekarang malah banyak yang pakai AC karena alasan bumi panas kayak gitu. Dan eksistensinya manusia itu dari alam. Kita sendiri kan dari alam untuk alam, tapi manusia nggak mikir ke sana kayak gitu. Masya Allah. Mikirnya ya udah kayak Masya Allah, Uhti Bilkis emang kalau udah ngomong mah jadi because ya saya lanjutin. ya because saya lagi nerapin semua yang dibahas dari kemarin, nerapin puasa sosial media, nerapin hidup minimalis semuanya. Hidup minimalism. Wow. Wow, keren. The minimalism concept. Oke. Oke, ada yang mau nambahin lagi, Mas Abik, Mas Padlin? Before we close our discussion, ini emang asik banget nih. Jangan cengengesan Miss Bilkis, santai aja. Senang kok kita dengernya. Tapi nggak ada debat ya hari ini ya.
Halo Miss Julia, Miss Julia, there's a problem with the internet issues, the internet connection. Just easy go dia. Oke, kalau nggak ada, let's open our book guys. Kita buka buku lagi ya. Nah, jangan lupa ya ditonton ya. Inconvenient Truth itu 3 jam filmnya. Nanti diceritain semua yang terjadi di alam dan apa yang orang-orang di luar lakukan sampai saat ini. Oke, do you see my screen guys? Kelihatan screen saya? Kelihatan. Oke, thank you. So kita bakal ngebahas tentang idioms. What is idioms? Ada yang tahu apa itu idiom? Idiom adalah Expression. ya expression ya. Sekumpulan expression, sekumpulan kata, sekumpulan kalimat yang memiliki arti khusus ya. Yang sometimes we cannot translate it literally or word by word. Oke. Oke, simple idiom for conversation. Dan saya minta satu persatu membantu membacakannya. Start from Miss Indah, start from number 1 to number 5 with the translation ya, dengan artinya. Number 1, above all, yang paling penting. Number 2, as a matter of fact, itu kenyataannya. Yang ketiga, apple of one eye, itu kesayangan. Yang keempat, breadwinner or backbone atau tulang punggung. Number 5, bed of Nile, itu posisi yang sulit. Okay, thank you. So, for the next, Mas Berlin, but before that, please Miss Indah and all of you, after you mention the idioms, prepare a sentence that use these idioms. Jadi satu idiom satu kalimat ya. Kasih sampel nanti ya. Saya akan back to you. I will back to you after that. Oke, Miss Indah gunakan 5 idiom tadi buat satu persatu aja. Above all apa misalkan, as a matter of fact apa, and so on. Oke, Mas Fadlin, number 6 to number 10. Oke, number 6, bear of mind, untuk Bear in mind, diingat. Bear in mind. Bear in mind. Bear in mind. Oke, behave yourself, jagalah sikapmu. Black and blue, memar. Blue Monday, hari Senin yang malas. Sorry, belum mandi. Blue Oh, Monday, belum mandi. Oke. belum mandi. Belum mandi. But in, Buat in, menyela. buat in. In. Oke, buat in. Ya. Oke, next Miss Halimatus. Until number berapa, sir? 11 to 15. 15. Mm-mm. Till 15. Catch a cold. Hmm. Okay. Catch a cold, Catch a sakit cold. flu. Sorry, catch a cold. Catch, Catch. a cold. Catch a cold, sakit flu. Caught red-handed, tertangkap basah. Chapter of accident, sudah jatuh tertimpa tangga. Castle in the air, sesuatu yang tidak mungkin. Come of age, dewasa. Ya. Di number 14 you can say castle, nggak apa-apa T-nya in voiceless ya. Castle in the air, castle. Oke, next Mas Sabik 16 to 20. Dead end, 16 dead end, jalan buntu. Didn't. Didn't earn a living, mencari nafkah. Empty vessel makes loud sound, tong kosong berbunyi nyaring. Every cloud has a silver lining, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Every dog must have his day, setiap orang pasti memiliki kejayaannya. Oke. Every jack Sinap. must Isinap. has. Ya. Oh, Enough. Oke. Oke, Miss Hilda. 21 to 25. 21, okay. Every Jack must have his Jill. Ya, apa And artinya? Oh ya, lupa. Every Jack must have his Jill. Setiap orang pasti ketemu jodohnya. Oke. 22. Feel at home, betah di rumah.
follow suit, ikut-ikutan, go Dutch or Dutch street, bayar sendiri-sendiri, heart to heart conversation, curhat. Curhat ya itu ya. I wanna do Oke. heart to heart conversation with you. Itu seru banget kalau mau ngomong curhat. Chit chat gitu juga biasa pendeknya ya. Oke, Miss Yuliza. Yuliza, are you there? Yes, sir. Ya, kalau gitu sisanya Miss Yuliza. Eh, in the same boat, In the same boat. in the twinkle of an eye, Artinya juga ya. it is a small world. Artinya juga. It it is a small. Oh iya, boat senasib in the twinkle of an Nai. eye, dalam kejap mata. It is a small world. Dunia bikin jump for joys, melompat kegirangan. Keep it up, tetaplah semangat. Killing two birds with one stone, menyelam sambil minum air. Lazy bones, pemalas. Like father, like son, or like mother, Oke. Is enough, Miss Buah Yuliza. Kasihan jauh Miss. Oke, tak is enough. Thank buah you, Miss Yuliza. jatuh tak jauh dari pohonnya. Man of Miss Yuliza, thank you. Nggak apa-apa, cukup dulu, cukup. Kan jaringannya nih, Miss Yuliza kasihan juga nih. Oke, saya lanjutkan ya. Tapi saya ulangi tadi, in the same boat, senasib, in the twinkling of an eye, dalam sekejap mata, it is small world. Dunia begitu sempit, jump for joys, melompat kegirangan, keep it up, tetaplah semangat, atau break leg gitu ya, tetap semangat. Killing two birds with one stone, menyelam sambil minum air. Lazy bones, pemalas, like father like son, like mother like doctor, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Man of a few words, laki-laki pendiam. My lips are sealed, aku akan menjaga rahasia. Never say die, jangan menyerah. No use crying over split milk, nasi sudah menjadi bubur. Right hand man, orang tangan kanan, kepercayaan. Rain cats and dogs, hujan sangat deras. Room was not built in a day, tidak ada jalan pintas. Red carpet treatment, perlakuan yang istimewa. Prevention is better than cure, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Part of the dance, bagian dari sesuatu. Part of the journey, atau itu ya sama artinya. Oke, Miss Indah, please give me the example in the sentence. Start from above all. Okay, number one, you know what? Save our the world is about. Sorry. Number. Once again. Ini sentence kan? Iya, not make sentence. one paragraph. Jadi my expression 1 sampai 5 itu beda-beda. Iya, it's okay. No problem. Iya. Apa tadi? Above all-nya? Number one, you know what? Save our work is above all. Save our word is above all. Word. Okay. Word. Iya. Iya. Number two, I'm agree with that because as a matter of fact, our work is not a good for now. Okay, thank you. Number three, my cat is my apple of one eye. Ya. Iya, sebetulnya number sebetulnya kalau dia my cat is the apple of my of my eye gitu ya. Itu kan perumpamaan untuk Iya. orang ya. Iya. Is the apple. Yeah. Number four, my father as a backbone of my family. Number five, I got my cherubel and is my bed of nail. Okay, thank you so much. This is a good example. Okay, next, Mas Padlin. Bear in mind. Your voice, Mas. Oke,
bear in mind, untuk diingat, bear in mind, everyone not smoking, do not smoke in the class, dilarang merokok di dalam kelas. Okay. Number 7, if you want to be appreciated, you must behave yourself. So, jika kamu ingin dihargai, jagalah sikapmu. If you wanna get appreciation, When I get if you wanna get appreciate, appreciation, if you wanna get respect, ya itu ya. you wanna get respect, oke. Okay. Mm-mm. Black and blue, Memar. My leg is black and blue. Okay. Black and blue from falling down in stairs. Okay, stairs. Okay. Tangga ya. Number 9, Blue Monday itu Blue Monday, hari Senin yang malas after a long weekend, setelah libur panjang. Hari Senin yang malas setelah libur Okay. libur panjang sih, oke. But in ya. Iya, butt in. Nah, but in menyala. Don't but in my When I'm talking. opinion, Yeah. when I'm talking, when I'm Okay. speaking. Okay, thank you so much, Mas. So next, Miss Halimatus, catch a cold. Miss Halimatus, do you hear me? I'm talking to you. Miss Halimatus ngedip apa? Nge-freeze kayaknya. Oke, kalau gitu kita skip dulu kalau gitu. Miss Halimatus. Oke, kita skip dulu, kita ke Miss Bilqis. Miss Bilqis, start from tadi Miss Bilqis dapat ini kan ya. Nomor berapa tadi Miss Bilqis? 16 ya. No, Nomor berapa? I don't get. Oh, Mas, iya, kayaknya ya, Mas Sabik tadi ya, nomor 16 ya. Yes, Mister. Oke, come on. Number 16, I thought it would be a dead end. Okay, it will be dead end. It will be dead 17, end. dead end. Okay. My father makes a living for my family. Okay. Number 18, there is a wise saying that an empty freezer makes loud sound. Number 19, if you have any problem, don't worry because every Cloud. cloud has a silver lining. Okay. Number 20, my opinion, basically every dog must have his day. Okay, thank you, Mas. Wow, it's really good. Miss Halimatus, sorry I skipped you. So let's start from catch a cold. Number 1, if you catch a cold, If you what got, I'm going to do, if you get, sorry, if you get catch a cold, if you get catch cold, what I'm going to do. Number 2, the What thief should that I- was caught, what should I do? what should I do? Number 2, the thief that was caught red-handed is put into the prison. The Number thief- 3, Okay. The thief itu pencuri ya teman-teman ya, maling. Oke, terus when you get problem, you too when you have a fever, it's like chapter of accident. Number 4, careful in the air if you fly like a bird. Number 5, process come of age. It's not easy what we imagine. Oke, I get it. Oke, thank you Miss Halimatus. Next, Okay. 21 tadi siapa? Miss Hilda ya?
Oke, Ya. misalnya. Yang pertama, every Jack must have his chill. Kalimatnya we don't need to be panic or be anxious if until now we haven't found our perfect partner or our soulmate because every Jack must have his chill. Oke. Yang kedua, feel at home. In my grandma house, I asked my grandma to teach me how to cook. I really like the activity, that's why I feel at home. Mm. Terus yang nggak urut nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Next, yesterday I broke my fast with my friends, and about the bill, we go Dutch. Oke. We choose to go that. Oh, we Or choose we choose to Dutch. split Okay. the bills gitu ya. Bisa juga. Okay. Yeah. Next, today is very tiring because many problems caused Very what? by Very tiring? yeah. Oh no, you Today cannot is say very tiring. Oh, Iya. Nah, ini ya, mungkin kalau mau bilang capek Tired. banget kan, sangat melelahkan ya. iya, Just say exhausting gitu ya. exhausting. Oke, Oke. 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 So, very tired sebenarnya nggak bisa very tiring. Oke. Today is exhausting because many Exhausting. problems caused by my friend at school, so I talk heart to heart with my best friend. Heart-to-heart conversation. Mm-mm. Heart to heart Jangan lupa conversation. conversationnya. Heart-to-heart conversation. With my boyfriend? No, best friend. My bestie ya. Oke. Oke, ya. Oke, Miss Yuliza. Plus, Ah, ada satu lagi belum. oh ya, sorry. Some people menegur bahasa Inggris apa ya? Menegur, remind, or Remind. maybe complain. Okay. Some people complain about me Sorry, because ada yang nambah? ya. Ya, go ahead. Okay. Some people complain about me because I eat food before it's time to eat. Then I said I'm just following sweet. What do you mean? I just eat before the time to eat. So it means you ruin your fasting, membatalkan puasa. Iya, semacam itulah. You ruin your fasting. Itu ya, you ruin, artinya membatalkan puasa itu ruin fasting, membatalkan puasa. Oke, thank you so much, Miss Yuliza. 26 to 30. Miss Yuliza. Miss Yuliza kenapa nih? Kasihan. Yes, sir, yes. Iya, come on. Yeah. We meet always. It is a small world. We meet always. We meet always. Oh, we always meet. Always. Oh, Iya. we all meet always. It is a small world. Ini we always meet, kayaknya kurang keterangan time signalnya ya. Oh. We always meet every day and it seems like the word Oh yes. ya it is small word gitu ya. Ulang sekali lagi. Yes, sir. Gak kedenger. Iya, Putus. silakan. Lanjutkan Miss Yulisa. Go ahead. Nah, My brother jumped for joy after getting a toys. Oke. Keep it up and never say die. Oke. Ryan's cat and dogs make a flute in the house. What is that? Apa tadi? What did you just say? Ryan cats and Oh, enggak usah. Dogs ya? Cukup. Enggak usah sampai 26 sampai 30 aja. Satu lagi kan in the same boat-nya udah apa belum? oh belum.
in the same boat. I and my friends like yes, Yes. Like yes. Like what? Okay. So maybe I and my friend get the same problem. So we are in the same boat. Gitu aja ya. We are in the same boat. You don't need to then worry. You don't need to think too much about your problem. Just let it flow because we are in the same boat. Gitu lah. Kita senasib kok gitu. Oke guys, thank you so much. Ini udah kita pelajarin dan berarti kita besok udah masuk ke some emotion and feeling ya. And please read it first before we start the class. Ini mohon dibaca juga. Nah, beberapa positive feeling and negative feeling dan beberapa some expressionnya. And by the way, maybe there is one of you, there's a few, the few of you that want asking, what is our final examination ya? Apa nanti ujian terakhir kita ya? Ujian terakhirnya itu kita akan bahas ini, practice chatting in pairs, and you will get the random topic and you have to explain it at least in 2 minutes. Jadi ujian terakhir itu nanti bakal dapat topik ini, 20 topik ini. Hanya satu sih di antara 20 ini. Dan ini tidak bisa dipilih sama teman-teman. Nanti akan di random. So just prepare yourself by reading those topics. Ya ini ya, dibaca-baca semua topik ini. Oke, teman-teman, time is up. So is there any question before I close the class? Ada pertanyaan, teman-teman? Sir, maaf mau nanya, tadi yang mana buat Halaman terakhir. exam, Halaman buat terakhir. ujian? Halaman terakhir. Yang positive feeling itu, Oh, emotion and feelings. Yang apa? Yang ujian kita? Ya. Oh, kalau yang ujian kita itu di halaman Oh, terakhir. yang ini practice sharing in pair. Iya, practice chatting in pairs. Itu pertanyaan-pertanyaan itu coba dijawab-jawab sendiri. Oke, sir. Nanti akan diberikan random pertanyaan gitu ya. Kalau yang negative feeling dan emotion feeling besok dibahas. And once more, we gonna discuss about gold digger. Kita akan berdiskusi tentang gold digger. Ada yang tahu apa tuh gold digger? Ada yang tahu kah? Mas Fadlin, tahu Mas Fadlin? What is a gold digger? I don't know. Gold. Ini tulisannya. Gold digger ya. Oke, besok kita akan ngebahas soal itu. Besok saya minta juga argumen teman-teman tentang what is a gold digger in your mind. Okay, so guys, thank you so much for coming to our class, and I'm so sorry for making mistake in overall of our class. So let's make this class better by make the discussions getting interesting. So just please give your more contribution to our class and make the class so crowd with your opinion. Okay, kalau nggak ada pertanyaan, there is no question again. So see you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Don't forget to sleep. Assalamualaikum. And don't forget to search about Gold Digger.